একেবারে শুনানি পর্বের শুরুতেই সওয়াল করলেন বৃন্দা গ্রোভার এবং প্রধান বিচারপতির মন্তব্য যে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে, তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রককে গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। এই মুহূর্তে আমরা দেখছি সিবিআই স্ট্যাটাস রিপোর্ট খতিয়ে দেখছেন 3 বিচারপতি। একেবারে দেখো, আজকে একেবারে মামলার শুনানির শুরুতেই নির্যাতিতার পরিবারের তরফ থেকে আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভার তিনি দুটো বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি কিছু নথি তুলে দেন প্রধান বিচারপতির হাতে এবং তারপরে তিনি উল্লেখ করেন যে বেশ কিছু সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট যেখানে নির্যাতিতার ছবি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সমাজ মাধ্যমে শুধু যে পোস্টটি হচ্ছে সেটা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে তার ছবি এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে রিলস ব্যবহার করা হচ্ছে, রিলস তৈরি করা হচ্ছে, যার ব্যাকগ্রাউন্ডে হিন্দি গান দেওয়া হচ্ছে। তারপরে প্রধান বিচারপতি তিনি জানান যে রাজ্যের সরকারের উচিত এই সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যোগাযোগ করা। কিন্তু একই সঙ্গে বৃন্দা গ্রোভার তিনি জানান যে যদি একজন কোনো নোডাল অফিসার নিয়োগ করা সম্ভব হয়, তিনি পরামর্শ দেন যে যদি কোনো নোডাল অফিসার কেন্দ্রের তরফ থেকে নিয়োগ করা সম্ভব হয়, যিনি গোটা বিষয়টি দেখবেন এবং যার একটি ইমেল আইডি থাকবে, যে ইমেল আইডির সঙ্গে পরিজনেরা তারা যোগাযোগ করতে পারবেন এই ধরনের কোনো ভিডিও বা কোনো সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট তাদের নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতেই সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা তাকে প্রধান বিচারপতি বলে যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক অথবা তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলতে এবং তারপর এই বিষয় নিয়ে সলিসিটর জেনারেল জানান যে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক এই বিষয় নিয়ে দেখবে এবং তারা প্রয়োজনীয় যে নোডাল অফিসার নিয়োগ করার বিষয়টি সেই নোডাল অফিসারকে তারা নিয়োগ করবেন। আক্ষরিক অর্থে আজকে সর্বোচ্চ আদালত তারা প্রশ্ন করে দিয়েছেন আগের তাদের যে সিসিটিভি সংক্রান্ত যে নির্দেশ ছিল সেই নির্দেশটাকে তারা কিছু আপডেট করেছেন এবং তারা জানিয়েছেন যে সমস্ত ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রেও একটি নির্দেশ কার্যকর হবে এবং কোনো সোশ্যাল মিডিয়া কোনো ছবি, নির্যাতিতার নাম এবং তার পরিচয় প্রকাশ্যে আসে এরকম কোনো ভিডিও তারা আপলোড করতে পারবেন না। এবং এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক থেকে নোডাল অফিসারকে নিয়োগ করবেন এবং একই সঙ্গে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের কাছে এটাও তারা উল্লেখ করেছেন যে যাতে গোটা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা যায়, যাতে কোনো গাইডলাইন ফলো করা যায় কিনা সেই বিষয়গুলো। মৈত্রীর পাশাপাশি আরো একটা বিষয় আমরা দেখলাম যে সেখানে প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার তিনি নাম নিয়েছিলেন নির্যাতিতার, যেটা মহেশ জেঠমালানি, তিনি তুললেন এই প্রসঙ্গ যে এখনো পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোনো এফআইআর দায়ের করা হয়নি। এই প্রসঙ্গে কি আলোচনা, কি সওয়াল পর্বে উঠে এলো? দেখো, সিনিয়র অ্যাডভোকেট মহেশ জেঠমালানি তিনি এই প্রসঙ্গটি তোলেন। যখন এই নাম প্রকাশের বিষয়টি আসে তখন তিনি জানান যে প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার তিনি একেবারে ঘটনার যেদিন নির্যাতিতার দেহ উদ্ধার হচ্ছে সেদিনই বেশি নির্যাতিতার নাম প্রকাশকে বলে দিয়েছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত কোনো এফআইআর রুজু করা হয়নি। তার নাম উল্লেখ করার জন্য যে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি নাম উল্লেখ করে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে হাইকোর্টের কাছে একটি মামলা পেন্ডিং রয়েছে এবং হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে যে সর্বোচ্চ আদালত এই বিষয়টির উপর তারা দেখবেন কিনা। যদিও এই বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালতের তরফ থেকে প্রধান বিচারপতি বেঞ্চ এখনো পর্যন্ত কোনো আলাদা করে মন্তব্য করেনি। বেশ, তুমি নজর রাখো, গুরুত্ব সহকারে 3 বিচারপতি স্ট্যাটাস রিপোর্ট খতিয়ে দেখছেন তারা। নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার। সফেদ 500 গ্রাম মাত্র 35 টাকায়। দারুণ টেমটি লাগাবো। এটা তো মাইথন স্টিল না, সস্তা বস। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। নমস্কার, আমি সোহিনী। সোদপুরে ফের প্রমোটারি রাজ। ভুয়ো নথি তৈরি করে জমি দখল করে জলা জমি বুঝিয়ে সেখানে বহুতল তৈরি করা হচ্ছে এবং সেখানে যদি কেউ প্রতিবাদ করেন তাহলে রীতিমতো হুমকি দেওয়া হচ্ছে। জমির মালিককে পর্যন্ত ছাড় নেই। আমার সঙ্গে রয়েছেন সুবীর, সরাসরি। সুবীর, ঠিক কি হয়েছে একটু জানতে চাইবো, কি অভিযোগ উঠছে?
পার্ক এলাকা, সেখানে সুরজিৎ চন্দ্র তার যে জমি, সেই জমিতে কিন্তু যে প্রমোটার, স্থানীয় প্রমোটার মৃণাল সরকারের সঙ্গে কিন্তু সেই জমিতে প্রমোটিং করার জন্য তাদের সঙ্গে চুক্তি হয়, এবং সেই চুক্তিতে কিন্তু পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল যে যেই জলাশয় রয়েছে সেই জলাশয় বুঝিয়ে কিন্তু কোনো রকমভাবে কোনো কাজ করা যাবে না, সেই জলাশয়কে সংস্কার করে সেই সংস্কার করা হবে, এমনটা কিন্তু বলা হয়েছিল। এবং সেই জায়গা থেকে সেই চুক্তি করা হয়েছিল জমি মালিকের সঙ্গে, কিন্তু সেই জমি মালিকের সঙ্গে চুক্তি করা হয়, সেই চুক্তির অর্থাৎ সেই নথি কিন্তু পুরোপুরি পাল্টে কিন্তু সেই জমিতে ভরাট করে, মাটি ফেলে ভরাট করে সেখানে কিন্তু আবাসন তৈরি করা হয়েছে, এমনটা কিন্তু অভিযোগ করছেন জমি মালিক সুরজিৎ চন্দ্র। এবং সুরজিৎ চন্দ্র যখন বুঝতে পারেন যে সেই জমি জলাজমি ভরাট করে আবাসন তৈরি হয়ে গিয়েছে, সেই জায়গা থেকে কিন্তু তিনি প্রতিবাদ করেন, এবং প্রতিবাদ করলে প্রমোটার এবং তার দলবল যিনি রয়েছেন তারা কিন্তু তাকে মারধর করেন এবং হুমকি দেন, প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দেন, এমন তিনি অভিযোগ করছেন। এবং এই ঘটনায় যথেষ্ট আতঙ্কিত রয়েছেন যিনি জমি মালিক রয়েছেন তিনি, এবং তিনি ঘোলা থানায় অভিযোগ করেছেন প্রমোটার এবং তার দলবলের নামে। এবং মৃণাল সরকার যিনি প্রমোটার রয়েছেন তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ করেছিলাম। দিশাহারা হয়ে পড়েছেন, কি বলছেন শুনুন। আমাকে সকালবেলা যখন কাজে ওরা লাগে আমি প্রথমে বারণ করি, আপত্তি করি যে ওই রাস্তার মাঝখানে কোনো রকম কলম পুঁতবেন না। তো সেটা নিয়ে ওনাদের প্রমোটার এবং ওনার মিস্ত্রিরা সবাই মিলে আমাকে মারধর করে। এই জমিটার মধ্যে একটা বিল্ডিং হয়েছে, সেই বিল্ডিংটা সম্পূর্ণ পুকুরের ওপর হয়েছে। আমাদের বলেছিল এই পুকুরটাকে আমরা মাঝখানে শিফট করে দিচ্ছি, শিফট করে পুকুর কাটিয়েও দিয়েছিল। আমি এই বিল্ডিংটা করার পর এই পুকুরটাও ভরাট করে দিয়ে, ওই পুকুরটা ভরাট করে দিয়ে বা ওখানে আবার বিল্ডিং করতে যাচ্ছে। আমাদের সেটাই আপত্তি যে পুকুরের পরিবর্তে আমাদেরকে পুকুর দিতে হবে। প্ল্যান দেখিয়েছে একরকম, দেখিয়ে এগ্রিমেন্ট করেছে, করে এখন সেই প্ল্যান পুরোপুরি চেঞ্জ করে ফেলেছে। আতঙ্ক তো অবশ্যই আছে, মানে প্রমোটারদের তো কখনো বিশ্বাস করা যায় না। ভদ্রলোক বেঁচে থাকার জন্য খান, আর এই ভদ্রলোক ভালো খাওয়ার জন্য বাঁচেন, সেই জন্য ইনি বেছে নিয়েছেন ক্রম্পটন মিক্সার। অ্যাটেনশন টু ডিটেইল, তাহলে রেসিপি নেভার ফেল। সেই জন্য ম্যাক্সি গ্রাইন্ড টেকনোলজির সঙ্গে ক্রম্পটন মিক্সার্স, যা দেয় এক্সট্রা স্পেশাল ফ্লেভার্স এর জন্য এক্সট্রা ফাইন গ্রাইন্ড। These are not missed. Please, they have given us a statement on both aspects. The first part of the investigation, which deals with the alleged rape and murder, and the second on the financial irregularities, which were referred by the judgment of the Calcutta High Court, order of the Calcutta High Court to CBI. So they have bifurcated it in two parts and given us an elaboration on what is happening on both the fronts. Marot, has the IPDR report? Mr. Solicitor, just one thing, please tell him. The injuries seem to have been accentuated by the fact that she was wearing braces and her glasses. How is it that she was wearing glasses at that particular point? Was she attacked when she was asleep? She was asleep. Yeah. Then how is it that she was wearing her glasses? My lord, you can just doze off, you can lie down. Was the body found with glasses on? Because ask CBI to just... Glasses were not on. Because the Caesar list... No. The Caesar list of the particular day says that the glasses were broken. Yes. And were found lying beside her. Yes. The mattress. On the mattress. Mattress. সুপ্রিম কোর্টে আরজিকর শুনানি বিকেল 4:28 শুরু হয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ সময় ধরে গুরুত্ব সহকারে খুঁটিয়ে পড়লেন তিন বিচারপতি যে সিবিআই তরফ থেকে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছিল, সেই স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন এবং সেই তিন বিচারপতি পড়লেন। আমরা জানি যে গত 17 সেপ্টেম্বরে একটু সিবিআই তরফ থেকে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়। Another thing is whether the CBI has yet submitted the IPDR report, because that is the game changer for your lordships to understand what was the traffic, the internet traffic that was going on between the accused, the victim, and it's a detailed report because it's called the Internet Protocol Detailed Report. Now, before what happened was that the investigating agencies did not have much of a problem. So the traffic between the accused? It can be anything. Right. Yeah. Basically, the data is collected from the particular service provider. After it is collected, then it is analyzed. We have recovered. It is not recovery. I want the report. What does the report say? Because it was just, analyzed. They are following up those. Yes. Let us only say that they have, solicitors said that they have recovered that data. They are following up further investigating that. The second is whether, I do not know whether they have again examined Devashish Som, who happens to be one of the main persons concerned, because he was first examined, then he went into a hospital. He was released on the 12th of September. Who's Devashish Som? He is the main person with regard to the forensic. If there's any blotch up being done with regard to the forensic report,
squarely it goes to the North Bengal lobby and to this person called Devashish. He's part of the forensics of RG Corp. He has been examined. He was examined prior to 12. Then he went, of a panic attack, he went into hospital. Actually, that's what newspaper reports say. He was an employee of the Calcutta police, or? No, he's a doctor from RG Corp. Yes. He's a forensic doctor from RG Corp. And who happens to be very close to the person, Molai, Banerjee or Chatterjee, I don't remember, and the main person who was the head. Please show me this status report. I don't think, Manoj, I didn't get the name. Just 1 second. No. টপ হেডলাইন্স নিবেদন করছে অ্যানিমিয়া কমাতে, হিমোগ্লোবিন বাড়াতে দারুণ সাহায্য করে কুলেরন। কুলেখাড়া সমৃদ্ধ কুলেরন। মিঠুন চক্রবর্তীকে দাদা সাহেব ফালকে কেন্দ্রের চলচ্চিত্র জগতে সর্বোচ্চ শিরোপা মহাপুরুকে ভারতীয় সিনেমায় উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি। পুজোর আগেই মুকুটে নয়া পালক, আগামী 8ই অক্টোবর সম্মান প্রদান। কলকাতার অন্ধ গলি থেকে উঠে আসা ছেলে, বোম্বেতে ফুটপাতে থেকে লড়ে আজ এখানে এসেছি। আমি বাগরুদ্ধ হয়ে গেছি। 1976-এ মৃণাল সেনের মৃগয়া ছবিতে হাতে খড়ি। দীর্ঘ 48 বছরের পথ চলা বাংলা, হিন্দি সহ একাধিক চলচ্চিত্রে অনবদ্য অভিনয়ে সর্বোচ্চ স্বীকৃতিতে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর। টপ হেডলাইন্স নিবেদন করলো অ্যানিমিয়া কমাতে, হিমোগ্লোবিন বাড়াতে দারুণ সাহায্য করে কুলেরন। কুলেখাড়া সমৃদ্ধ কুলেরন। Why it assumes great significance is that this Chandan Sen belonged to Ranaghat Municipal Hospital. He was murdered in the year 2003. Same fact. He was murdered, she was murdered. What was the racket involved? The racket involved was with regard to fake medicine. Medicine being sent out. And there was also a Bangladeshi module as per the reports of that point of time. As far as RG Corp is concerned, there is also a Bangladeshi module, whereby the bio-waste was being sent into Bangladesh. Sir, I would request my learned friend, rather than, my lord, detailing this in, let him write down and give it to me in a. We have already permitted anybody who wants to furnish any information. No, give me in a sealed cover and I send them in a sealed condition. My lord, It will not be appropriate to discuss it loudly. You just write it down and give it to me in a sealed cover. It would immediately be given to the CBI. there's no need. There are motives. বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উঠে আসছে, আইনজীবীরা সওয়াল করছেন। তার মধ্যে চন্দন সেন কেস ফাইল প্রসঙ্গ উঠে এলো। চন্দন সেনের কেস ফাইল দেখা হয়েছে কি? তার মৃত্যুর ফাইল তাকে খতিয়ে দেখা হয়েছে? ফিরোজ এডুলচি এই প্রশ্ন তুলে গেলেন এবং সেক্ষেত্রে তার বক্তব্য, চন্দন সেনও খুন হয়েছিলেন, সেখানেও ওষুধের র্যাকেট, বাংলাদেশ মডেল যুক্ত ছিল। Then in the appellate court, they were acquitted. Before this honorable court also, because the evidence collected was such that even before this honorable court, the acquittal stood. And that is the reason why all the elderly people, because this happened 21 years back, and that Dr. Chandan Sen's memory is what ignites the elderly people of Kolkata to come onto the streets. My lords, we have on the last occasion, my lord, I had given some names. I had said I would give names of persons who were present at the scene of the crime on the invitation of the principal of the college, who had nothing to do with the college, nor were they on duty at that time. They arrived even before the police arrived on the scene. And we have reason to guess. 7 names? 7 names? I have 4 names. I don't have 7 names. Jason, that's a part of the report of the CBI. Yes, Lord, with their designations, some of them are elected members of the West Bengal Medical Council. So this is the reason why we are arguing that this is not just a plain and simple murder and rape.
There are many more people involved in the incident that has taken place. Please, all that we'd like to say right now is that the report by the CBI does specifically advert to this. So let's leave it at that because we have further programs. I did not mention the names in open court. 2 of them I did give to the Solicitor General. There are 2 more which I will forward to him in sealed My cover. lords, on the next occasion, there is a priority, my lords, with regard to In this fact, financial. Solicitor, your report at Roman 9 at page 6. No, on this, my lord, On this Roman 9 at page 6. Yes. Page 6 and 7, where my learned friend, Miss Jai Singh's, my lord, That sentence, all of them, yes, so on and so forth. My and lords, so, they belong to so, So- and also members of. Fair enough, fair enough. my lords, just one thing with regard to this is that a lot of these people who have been mentioned, I am told, in the CBI report with regard to financial irregularities, but also being present at the scene of the crime when they had no business to be, many of them are in positions of power even Even today. And this is what is contributing to the threat culture, the enabling of threats, my lords. Well, So, my while- lords, if they could be, based on a prima facie appreciation of the status reports and the CBI investigation, sought to be suspended temporarily from their positions until the investigation is over. Well, Lord, this is one of the prayers. Well, Lord, this is one of the prayers which we have made in an application file before the court, which I would like to address you on. Well, Lord, today, repeatedly, it has been said that the doctors are not going back to work. The first statement I wish to make is the state of West Bengal has acknowledged in its reply that we are all back at work. I would like that statement. Right now, One that's not second. Yes, it is. No, Mr. Mehta, it is linked. I'm trying to explain what accounts for the 51-day delay in their going back to work. I'm making a statement. I made a commitment on the last date of hearing that they will hold a general body and take a decision to go back to work. I am discharging that obligation by making a statement in writing that they have all gone back to work, and the state of West Bengal has acknowledged that in a reply filed by them today. So that issue, my lord, can be put to rest. Secondly, my lord, now the question is, what about the repetition of what happened last time? It is in that context that we say that the people who are being investigated by the CBI, 7 in number, are still in employment. And all that we are requesting is, this is the reason they didn't go back, because these people who are under investigation are still in employment in Archicor. And we only request temporary suspension of these people pending the inquiry so that we can go back there with a sense of confidence that they will not target us. Lord, I know an undertaking has been given and I make a statement, we've not been targeted. I've made that statement, my Lord. But how does one expect them to work in the same college when the same people who are under investigating are still, my Lord, in positions of power? Therefore, only they should be suspended. My Lord, I know that no disciplinary action can be taken against them until a proper inquiry is held. But surely, my Lord, they can be suspended to inspire that confidence. Let's hear Mr. Dwivedi. Yes, That's what we have, not in this language, but we have hinted at that, my lord, that if your lordship comes to page 7, just, my lord, at the top of the page, doctors belonging to so-and-so and also members of so-and-so, they claim that they tried to pacify the agitating trainee doctors. However, the agitating trainee doctors allege that aforementioned doctors were working on behalf of administration and also obstructing protests. Further investigation is. My Lord, let's leave aside the protest. We are not restricted to anymore. Archicor. It's not restricted to Archicor. The people in positions of power are in positions of power with regard to the medical examinations, the examination board, the corporation that takes tenders, and the West Bengal Medical Council, my lords. Mr. Solicitor, by the next date of listing, My lord. this is something on which you must apprise the court. I mean, who are the people, even on, forget whether they were involved in any conspiracy to hush up the murder, or that's a very important aspect, but keep that aside for a moment. Are there any people presently who are under investigation, who are in positions of authority in the hospital,
against whom there is an allegation of involvement in financial irregularities. Or my lord, with the crime. Or with Both. the first crime. Inside and outside the hospital. With cover up and the financial irregularities. Both are Yes, crimes. Both yes. are crimes. Either of the crimes or both of the crimes. So let us know, because then. So let CBI indicate, my lord, to us, my lord, who are those people, and we'll, my lord, then take. No, we'll give them the names and see. We'll give them the names, that's no problem. Mr. Solicitor, ultimately any action has to be taken by the state government as the disciplinary authority. For us to issue a direction of a general nature right now without being in possession of full facts would be really to take over that jurisdiction of a disciplinary authority. So I think it would be appropriate if at this level at least there is some sharing of information. Yes. Yes. On what with the state government, so that then they can, because suppose they were to take action and there is a petition challenging that action, the first question would be, what is the basis on which you have acted? Second, of course, you can suspend in anticipation of a disciplinary inquiry, but they must have some material. Have you, as a state government, have you taken any call on any disciplinary action against We any other were told person? about 5 doctors, they have been, my lord, suspended, action have been taken. Rest, if CBI, as and when they tell us, my lord, something specific against them, or that they have been made accused, because investigation is very wide. Who are the 5 doctors in RG Kaur whom you have suspended? Who are the 5 persons? I'm sorry. The recommendation is with the head of the post-mortem is supposed to be the head of the threat culture. Sir, there are many more than that. My lord, we Just in RG. willing to share the names with the state of West Bengal. And my lord, if they are not suspended, they can at least be asked to proceed on leave during this pendency of the CBI inquiry. Because, my lord, otherwise we'll be told again and again, you're protesting, you're not going back to work. My lord, it's been a big effort convincing them to go back to work. We've succeeded, and they have gone back to work. But the reason I'm raising this issue is, my lord, I don't want to come back to the court and say it's happening all over again. So let them just go on leave. I will give the names. Please My give lord. the names to the CBI. No, And I will give the names as well, my lord. Chief Justice is saying it's for the state. Mr. Saidi. Please, my application 213387 is specifically on this issue on behalf of doctors working across the state of West Bengal, where we have named specific individuals who are involved as part of the so-called mafia, syndicate, nexus, whatever my lord seems to call it. But this is the specific issue that we have identified, that the underlying motivation and the interstate nexus, not intrastate nexus, which is singularly responsible for what has ultimately happened, needs to be investigated. We have identified individuals in our application. That is the application number 213387. So we will share those details. Presently, we are looking at 2 aspects of RG Kaur. Please. One, the actual incident which took place, Please. and the issue of financial irregularities. This goes beyond our Now- it's the entire. It does go beyond urgent, my lord. Absolutely. No, my lord, today it's a question of Just one doctors second. going back to work. The only question is that today, if we expand the investigation across other hospitals, Please. then we'll be in a situation where CBI will be left with an impossible situation. We are focusing on RG Kaur, but rest assured, thereafter we'll see on what further to do. You have moved that application, that's important. At this stage, I think what you can do is, you can, Mr. Solicitor, you can look at the, IA, so that, if there is any further, if there is a need for broadening the investigation, you can apprise the court, and then we can pass whatever supportive orders are necessary to effectuate that purpose. Sir. So if this is a part of a broader nexus, either intra or interstate, then certainly this is a matter which we'll have to entrust to the CBI, of course. But before we do that, we must have some concrete materials Yes, sir. from We shall, the applicants, examine and which their- we must share with the CBI. Because we have been cautious in sharing the material because of the investigation is pending. I said, I have it in writing, but I'm not mentioning the names. They are not going to take action because of the various doctors or groups of doctors or associations who are coming up with their own grievances and asking No, us here and there. Just a minute, please. On the last occasion, my lord, when the doctors association met, my lord, the CM, the Chief Minister, my lord, then they requested transfer of the Commissioner Police, the DC North, the Director Medical Education and Director Health Service, all of them have been transferred, my lord. They from there. wanted resignation, Now- my lords. Now resignation, dismissal, removal, so that's the whole problem. But he was given a, No, my lord, no. the commissioner of police was Just that, given promotion. for an inquiry, that somebody, suppose that is challenged,
That was the plea, my lord. The resignation was That, the plea. would that even stand? It has Demand. action which is. And this is what they are not making any such demands. Let them go and leave. Just allow me. Demands, my lord. Now, this is all of them signed it, but this is what they gave to us. We gave it to your Lord, lordship at the last. may I just, your lordship will. Now, further, my lords, as and when, my lord, the CBI gives us, my lord, any information about any person, my lord, however high or low, of having been involved, my lord, in something, or that, my lord, his presence is not required, he should be removed, or he will be action will be I taken would only against them. request, my lord, I would only. No request- difficulty. I would request, my lord, them to give me those names in a sealed cover. I will pass it on to CBI. No, until the state. This one, a fourth status report dated 30 September 2024 by the DIG, head of branch, Special Crime -1 CBI, has been submitted to the court. The status report indicates the leads on the investigation, which are being followed up by the CBI, and the steps which have been taken in the course of the investigation. Next. During the course of the hearing, learned counsel appearing on behalf of the resident doctors have submitted their concerns to the effect that uske pehle I just don't say that learned counsel without full stop. At this stage, it would be inappropriate. At this stage, where the investigation is in progress, it would not be appropriate to set down the details of the investigation or the leads which are being followed by the CBI, since that would compromise the status and effectiveness of the investigation. Full stop. At the same time, learned counsel appearing on behalf of the resident doctors, don't say at the same time, the CBI, as it appears before the court, is conducting an investigation on two facets. First, the alleged rape and murder which took place on 9 August 2024 at Ajikor Medical College and Hospital. And second, the allegations in regard to financial irregularities, which was also entrusted for the investigation of the CBI by the orders of the division bench of the Calcutta High Court. To stop whether each of these are completely disconnected features, or whether there is a relationship between the two, is a matter again of investigation by the CBI. Full stop. During the course of the hearing, learned counsel appearing on behalf of the resident doctors as well as their associations have drawn attention to the fact that several persons against whom there are serious allegations of misdemeanor in the medical college and hospital are still occupying positions of responsibility. Full stop. The status report which has been submitted by the CBI indicates that several of these aspects are still under investigation. Stop. Responding to the submission of the doctors to the effect that the persons in positions of responsibility at the medical college and hospital should either be suspended or be directed to proceed on leave is a matter which will require examination by the state government as the appointing and disciplinary authority. Full stop. Mr. Rakesh Dwivedi, learned senior counsel appearing on behalf of the state of West Bengal, has submitted that if the CBI would share with the state government such preliminary material which would indicate the complicity of any persons in positions of authority, the state government will duly take necessary action in accordance with law, consistent with the service rules and regulations. Full stop. That apart, in the event that it appears that the irregularities which are noticed in the context of the Ajikor Medical College and Hospital cover not just the hospital in question, hospital and medical college in question,
would extend to other such institutions within the state, within or outside the state, So the court may be, the investigating team of the CBI may be informed along the modalities which have already been prescribed by the earlier orders of this court. Thereafter, the court may take a call on what further directions to the CBI would be required to ensure that the investigation covers other aspects which may travel beyond the incidents which have taken place at the RG Medical College and Hospital. I have a request to make. Just record the IA number. Now, sorry, I have one request, please wait. The fresh application being IA number 213387 of 2024. 213387 87. of 2024, which has been filed in that regard, Please. is taken on the file. Great. Full stop. Details of the IA may be shared with the investigating officers of the CBI. Investigating officers. My lord, your lordship may kindly record. My lord, my IA number. because I have one request. Now, just 1 second. Now, I have one a little bit time for Mr. Dwivedi. Mr. Dwivedi, between the last order and this order, today's hearing, what steps have been taken by the state of West Bengal for the installation of CCTV cameras? We have filed an F. 2, for providing additional security. 3, for constructing duty rooms which are separate for male and female doctors. For construction of toilets. For providing biometric access to critical areas of hospitals. What steps? What is the present improvement in the? We have filed an affidavit, my lord, today, my lords, in the morning. What have you Now- done? My lord, we have shown the progress, my lord, in that, but we need some more time, my lord, to complete the task. Kindly have paragraph 8, At page? page 5. There have been some logistical delays, not because of release of funds and all that. Otherwise, Floods and and floods in massive floods. floods in the state of the. You have to take action now. How many new CCTV cameras have been installed? Tell us Plus, that. we mentioned CC at page 5, my lord, lordship, paragraph 8, last bottom, my lord. Is it 6178 were to be installed, my lord. 26% have been installed, my lord, up till, and remaining we are likely to complete by 10th of October, my lord. And so far as RG Core is concerned, it is at page paragraph 11. Says that no part of the work is above 50%. Duty rooms 49%. That's right. Washrooms 40%. Lighting arrangements 33%. CCTV installation 26%. Why is the progress so tardy? Because I mean, we have been monitoring this now for quite since 9th of August. We are in Because tender, September. etc. had to be floated because of all those, but we are like, we'll complete all this, not by maximum 15th October, my lord. You have said 31st of October, completed by 15th of October now. I am saying 15th. I have told them, my lord, myself, they wanted time to be 31st so that we don't have to revert back for more time. But I want your lordships to post it by 15th October, my lord, so that by that time, my lord, we can give your lordships, most of the work will be completed, my lord. And so far RG Core is concerned, my lord, duty room, my lord, tenders, etc. have matured, but we have to take permission from CBI. Who is now the principal at the RG Medical College and Hospital today? Has somebody been appointed? Yes. Dr. Manas Banerjee. He's come from outside or he was a doctor within actually? He's from Bengal only. No, but he was within RG or he's come in from some No, he other- was 4 years back, he has been in RG Core. He was principal of Barasat Medical College. Which medical college? Barasat Medical College. Barasat Medical College. And later on, sir, he was, after this incident, we reviewed his reputation. I knew him. So he was earlier MSVP of RG almost 4 years back, very efficient officer. So we got him back as a principal because he was already promoted. And one of our best MSVP, Dr. Satashi, who was there in Bangla. We also brought him. He's a young guy. He has developed quite a good reputation and comfort to the resident doctors. So both of them are very well educated within the city. So you are the health. He's the principal secretary, Lord Health. The principal secretary health
Government of West Bengal, who is present in the course of the hearing, has informed the court that following the incident which took place on 9 August 2024, the state government has brought in two officers as the principal of the medical college and hospital and as the medical superintendent and vice principal. Full stop. These officers are bracket 1. Professor Dr. Manas Banerjee. Professor Dr. Manas Banerjee, who was earlier working as the who was earlier posted as principal at the Barasat Medical College. At Barasat Medical College, semicolon, and bracket 2. Professor Dr. Saptarshi Chatterjee. Professor Dr. Saptarshi Chatterjee. He was posted as a MSVP of Bankura Sammelini Medical College. Was previously posted as the medical superintendent and vice principal of the Bankura Medical College. The status report which has been submitted by the state of West Bengal indicates the following position in regard to the ongoing work at 28 medical colleges. 8 March को A1 का copy कर लो. As regards the status of the work at the RG Medical College, the status report is in the following terms, page 6 और 7 को BB. So the state has indicated that the remaining work will be completed within a time frame of 31 October 2024. The court has been assured that all work would be completed by 15 October 2024. We will make all endeavors, some little thing will remain. The state will make all endeavors to complete the work by 15 October 2024. To stop, the state shall positively ensure that work is completed by 15 October 2020. It's not to push the point. In RG Core, one moment. If this irregularity has been going on for at least 2 decades, and if the individuals who have now been appointed have been associated with Can the state please then the fact that the previous employment was not with RG Core doesn't make a difference. No, but I know, but sometimes what happens is that merely because he was with RG Core 4 years back, At least he may not be involved in anything at all if these are. disclose whether the individuals had previous relationship with RG Core. Let them at least disclose. But that is the most shocking part of it. Because 4 years back, You know what? Sometimes you need a person who is conscious of that particular establishment also. If that person is otherwise free of pain, and today the government is bringing in somebody from outside, there's no reason for us to suspect that a person who is deliberately brought in with a taint. Yes, my lord, we took instructions and we are told that immediately the doctors are not aware of any taint, but we will come back with specific instructions. In RG Course College, Lord, regarding duty room, Lord, the tenders have matured, but we need the CBI's clearance, Lord, because of the crime. Mr. Solicitor, I'm sure, Lord, they need your clearance for completing the work in the duty room, because you've lifted all the evidence now. Whatever they were supposed not to do for first 5 days, they've done. Now, even if they do something more, we have no objection. Anyway, you just communicate it to them, that's all. Yes, it is the CBI which has stopped us, Lord, so we need permission, otherwise we would have done it. 4 years back, when this particular person was we have more serious he was responsible for selling off babies. The matter is pending before the High Court. This is unfair. This is unfair. But it's not unfair. I don't know from all these reports. actually. Let CBI investigate. You can't make 1 second. No, I have the order sheet. Just one question. 1 second. Please listen to us. You can't just throw an allegation like that across the bar. Responsibility. On the next date of listing, you show us something to indicate. No, I'll show the orders where the DNA was conducted by the High Court. Put it on the record. I'll put it on record. The record. You can't just, otherwise we have to follow some order and procedure. I'll put it on record. We are here. We'll immediately ask them to replace the order. He should also tell us what is his locus, from where he is getting information. But my argument, it was. All right. Look, you put it on the record. I'll put it. And which party does he represent? I have a submission. May I have a very important request to make? Correctly. My learned friend said that all doctors have joined, but they have joined, but only they are performing emergency work. Oh, just a minute, below this is a false statement. It's a false statement and right. admitted it in their affidavit. Indira Jaising, yes. Senior Counsel appearing on behalf of the resident doctors, has made a solemn statement that pursuant to the hearing which took place in court on the last occasion, all doctors
have rejoined their duties. My lord, they were the expression that I've used. Responding to the statement of Mr. Rakesh Bedi. They are not doing IPD and OPD. One second. That Learned Senior Council appearing on behalf of the state of West Bengal, that the doctors are not performing IPD and OPD duties, Ms. Jaising assures the court that the doctors are performing all duties without exception. Including all essentials and emergency services, that may be recorded. No, not because there's a dispute over the expression. The essential services are being performed. You're not performing only essential services, right? You're performing all duties, we take it from you. And they've admitted it in their own affidavit. You're performing all duties. We have said not IPD, OPD. Look, this is part of the threat. I'm not accusing, I'm only praying with folded hands to the doctors. So therefore, we have recorded your statement that you are performing all duties. So now abide by the statement. These duties are performed by the senior doctors. Now, my lord, They've admitted it in the affidavit that the junior doctors have rejoined. So where is this? Please show us the they have para number. You know it. To your knowledge, they have rejoined. To your knowledge. Please show us. Words kindly be seen, brothers. What we have said. A statement that they are willing, that they are ready, that they are doing all work. They are not doing so. No, please, this cannot be allowed. Let him file a separate application for Para 17. Ms. Jaising, are you making a statement that you are performing IPD and OPD work? Yes, here's my statement. Please record it as I say it. They are performing all essential and emergency services. Let me finish. Essential services includes OPD. Essential services. 1 minute, my lord. They should know better than me. They are doctors. Are very important for They the should health know system. better than me. Hospitals cannot. According to you, you are performing all essential services. Yes. We record your statement which includes IPD and OPD. OPD is part of essential services. Right. It's likewise I want it on record, my lord. I want it on record that they are performing emergency and essential services. That's the medical name. My lord, it's the medical name given to this service. But will that mean that you will not render services to a child who comes in with a normal ailment during the term of the weather, but you will try and save the dying patient? No, my lord, no. OPD falls within essential services. In the hospital, OPD falls within essential services. All essential services, including IPD, OPD. It's not the way. They have admitted that we are back at work. No, we have continue like this. I will take no responsibility for one more strike. 1 second. Are you stating that you are performing all medical and essential work, including IPD and OPD work? Because it's part of essential service. No, blood, your lordship may record that. I don't want confusion. But Ms. India, You don't want to make any false statements in this court. Categorically stated that all the doctors are and shall perform all medical and essential work, including IPD and OPD work. Yes, I'm grateful. My lords, in all of this, there have been 2 attacks. On the 27th of September in Shagor Dotto Medical College Hospital, there was an assault when the mob entered and the police and the non-state security personnel, the Ratire Shati said that they are doubling down on, stood back. So, my lords, there is a second attack that happened yesterday. My lords, if I may just... That you are investigating. This is not a general investigation onto what is happening on issues of law and order in every hospital. Yes. But we take it that you are taking action in accordance with it. We have filed No, my lords, in this regard, action is not being The taken. two versions are that a patient died because, my lord, he was not provided bed. He was critical. No doctor attended. No, my lords, these allegations cannot be made, my lord. These allegations cannot be made, my lord. Surely we can't decide them on the level of the volume of the voice. He'll have to decide it if at all after records come before us. Exactly, my lord. There are no records. There is an assertion by the state, we're denying it. We have put it on record. Let them reply. Lordship was physically away, but I am the nearest proximate. No, I'm the nearest. There are
All right. Just a minute, Lordships, may I? All right, Just one last- Mr. Solicitor, when will you give us the report on the status of the Whenever investigation? next, We'll take it up on the Monday after the mini break of the court. So that will give you almost 10 days time to investigate. Of course. My lordship, may I just hear me for a second? Your Lordships, may I mention? Please hear me for a second. Sensitive nature of the pictures, I've taken those back. One second. Is it in relation to the state of West Bengal and the RG Kaur Your hospital? Lordship, this is with One second. Yes or no? No. Then that was the end of the matter. Sorry. No. No, sorry. A word of clarification that the High Court can proceed with the other petitions, my lord, which are outside the remit of what your lordships are supervising. Yes, we are not. That's it. Last time they said it's Lani, if we wanted the High Court to stay its hand, we would have indicated that right away. So, but We didn't. can they have a specific? There are issues of moment which we are considering. There are issues which are best left to be handled at a local level by the division head. But they also know that issues which we are dealing with, they will not touch. Other matters they can. Last time they had a difficulty. I was personally appearing in the matter in the Calcutta High Court. What was the issue? The difficulty was, is this also, the case was about the police commissioner's statement immediately on the morning of, as he exited from the hospital, giving an interview disclosing the victim's name. Somebody will have to file a writ petition. Yes, well, we filed a writ petition to the High Court. Have we stayed the hearing of that writ petition? We have not. Have we transferred that writ petition? No, Lordships haven't. But a word of clarification, the difficulty. But your Lordship may only say this, anything outside the remit of what your Lordship said. Jetmalani, Yes. Mr. Dwivedi, if there's a writ petition dealing with the police commissioner's conduct, we are not staying the proceedings before the High Court at all. So please, neither side should tell the court that, well, we are seized of that matter. We are very clear that the writ petition which has been filed. Well, will your Lordship say that anything outside the remit of what has been said? It's not required to be said. The High Court is seasoned enough to know what not to enter upon. Last time we said that they were not going into. Now we have made our position clear. The National Task Force, we directed to file the. Mr. Solicitor, now, should we have the report of the National Task Force on the next date? Can be. Because then we can issue broader directions for implementing. Correct. So please I make sure, communicate, my lord, through. because we had said that an interim report and the final report, now we should have actually both. On the task force. Solicitor General shall place on the record the outcome of the proceedings before the National Task Force. At least apprise this court on the status, on the progress which will be made. But your lordship will just give me 1 second on the task force. Joshi from Medical Legal Society of India. Sorry, Dr. Rajiv Joshi from Medical Legal Society of India. have you filed an IA? Yeah, we have filed an intervention. What is your IA for? How are you concerned with RG Kaur Medical College? RG Kaur in general violence all over India that is happening. That we will take up. We'll go step by step. We'll first deal with RG Kaur, we'll deal with the state of West Bengal. We'll deal with this at a little later stage. I have to submit these documents for your consideration. A single word on the question of the task force. My lord, I have already filed an IA. I have no problem if it's taken up on the next date. But the point that we've pointed out there is that task force doesn't have any representation from West Bengal. We have made a humble request to this court. One second, please. The task force is constituted by this honorable court. The members' names have been put by this honorable court. Only this court can alter the composition of the task force. It's a humble request to include into the task force at least one representative from the state of West Bengal. 1 second. 1 second. Now will you, both sides, will you please hear us? Yes. The task force is not state specific. It's The not. task, 1 second. That's right. We are going to issue directions based on the report of the task force, which will have pan-India application. Yes, my lord. If we agree to your suggestion, we will have to include representatives of every state in the task force. Therefore, this 1 second, Yes. therefore we have directed that the task force shall engage with stakeholders. I understand. Please address an email on behalf of the resident doctors, both juniors and seniors in West Bengal, to the task force. Yeah. The cabinet secretary and his team are coordinating all logistical arrangements. They will ensure that you are heard by the task force and all your inputs are taken into account. Please rest assured. Fully agree. And that just 1 minute, my lord. One Papers. my lord, just 1 minute.
This is not like what happens, in a conference of doctors. It's a court of law. Yeah, that's you'll speak when you are called upon to speak. also. Right? Yes. Yes. Here you can talk. Well, just one more thing. I understand what has been put to me, that it's an all-India task force and therefore every state can't have a representation. However, having regard to the fact that this incident arose in West Bengal. Please do this, Ms. Jaising. Please write an email right away to the convener of the task force. If they have not heard already the resident doctors from West Bengal, please request for an urgent appointment. You can then have a few representatives of all the associations meet them and give them a complete appraisal of what your concerns are, what your inputs are to the work of the task force. It will be a welcome suggestion, and they will give you a hearing. The Solicitor General is there, will communicate it to the Cabinet Secretariat. Well, would your lordship consider, second, please, let me finish. Would your lordship consider appointing a sub-task force for West Bengal so that the specific issues which have arisen in West Bengal, which are not common to the rest of the country, can be looked into? You see, all the members of the task force are people of unquestioned national standing. I don't question it, Lord. And therefore, the only point which you have made, which is a valid point, which is that the concerns specific to the doctors in West Bengal should be taken into account. Therefore, Ms. Jaising, all that you have to do is to address an email to the Cabinet Secretary. They will ensure that at the next meeting of the task force, representatives of all the resident doctors are heard by the task force. I will convey this to them for sure. We're going to do that, my lord, on the next occasion. On the next date of hearing, I'll briefly mention what they are. We do not want nomination of students, interns and doctors. We want them to be elected representatives on the monitoring committee, the grievance committee and the other committees. Your lordship may take it up for hearing. The state has committed to facilitating elections. Right, but therefore this can be really addressed to the task force itself. No, my lord, not to the task force, to your lordships. I have put it in the. My lord, we'll do it on the next occasion, my lord. It's part of the agreed minutes. Grateful, Ms. Oblige me. It's part of the agreed minutes, my lord. We're not now going to go into whether election should be held, nomination should be made. It has to be done, my lord. It We can't must be. also understand, the limit It of can't be our nominated duty. people on the My lord, please these submit on the committees, my lord. On the These next occasion, committees please. cannot have nominated people. They have to be elected, my lord. ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার। সফেদ 500 গ্রাম মাত্র 35 টাকায়। দারুণ টেমটি লাগাবো। এটা তো মাইথন স্টিল না। সস্তা বস। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। নমস্কার। সুবীর, একাধিক অভিযোগ উঠছে, জমির চরিত্র বদল, জাল নথি তৈরি, হুমকি, মারধর। যে প্রমোটারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি কিছু বলছেন? হ্যাঁ অতনুদা, তোমাকে জানিয়ে রাখি পানিহাটি পৌরসভার তরফ থেকেও কিন্তু পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল যে এই জলাশয় কিন্তু কোনোভাবে ভরাট করা যাবে না, কিন্তু সেই সমস্ত বিষয় অমান্য করে জাল নথি তৈরি করে সেই জায়গা থেকে যে এই প্রমোটার এইভাবে যে কাজ করেছেন, আমরা তার সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। তিনি কিন্তু সম্পূর্ণ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন, মারধর থেকে হুমকি এবং এই জমি ভরাটের অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেছেন এবং তিনি কিন্তু গোটা অভিযোগের আঙুল তুলেছেন যে জমি মালিক রয়েছেন তার দিকে, এবং তিনি উল্টো বলছেন যে তার যারা কর্মী আবাসনে কাজ করছিলেন তাদেরকে মারধর করেছিল এই জমি মালিক সুরজিৎ চন্দ্র। ধন্যবাদ। ওই ডেভেলপমেন্ট এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী আমি কাজ করছি। টোটাল জমিটা হচ্ছে বড় জমি, বুঝলেন তো? এইবার জয়েন্ট ভেঞ্চারের নিয়ম কি, টোটাল কাজ কমপ্লিট হবে তারপর ফুল পেমেন্ট হয়। আচ্ছা সুরজিৎ চন্দ্রদের 75% টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, ফ্ল্যাটও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা আর বাকি আরেকজন যে ওদের আছে, ওদের টাকা ফ্ল্যাট উল্টো আমার থেকে টাকা নিয়েছে, আমি আরো 3-4 লাখ টাকা পাই। এখন ওরা বলছে যে এখানে এতটা 30 ফুট ছেড়ে দিয়ে আরেকটা বিল্ডিং করতে হবে, ওখানে 20 ফুট ছেড়ে দিয়ে, সেটা কি সম্ভব? আমি বলো, আমি টাকা দিয়ে জমিটা নিয়েছি, এতগুলো টাকা ইনভেস্ট করেছি, আমি যদি সব যদি ছেড়েই দিই তাহলে আমি কাজটা করবো কোথায়? মানে সম্পূর্ণ মিথ্যে ঘটনা বলছেন, তাই তো? সম্পূর্ণ মিথ্যে। এবং আমার ভিডিও আছে যে ও যে লেবারকে ধাক্কাধাক্কি করছে, তার ভিডিও। আচ্ছা। এদিকে পাহাড়ে চা শ্রমিকদের 12 ঘন্টার বন্ধ। তো সেই 12 ঘন্টার বন্ধ, সেই 12 ঘন্টার বন্ধে কেন বন্ধ দেখেছেন চা শ্রমিকরা, জানবো। পার্থপ্রতিম আমার সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন, একবার কথা বলবো। পার্থপ্রতিম, এই যে চা শ্রমিক যৌথ সংগঠনের ডাকে বন্ধ কেন?
দেখো 2021 থেকে কিন্তু 20% হারে পাহাড়ের চা শ্রমিকরা পুজোর বোনাস পেয়ে আসছিল। 2021, 2022 কিন্তু 20% হারে পেয়েছে। গত বছর সেই বোনাস 19% নেমে আসে। এবার মালিক পক্ষ চাইছে 13%-এর বেশি বোনাস দেবে না, আর তাতেই কিন্তু জট। একটা দুটি নয়, চারটে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। গতকাল শেষ বৈঠকটি হয় শিলিগুড়ি শ্রম দপ্তরে, সেখানেও কোনো রকম সমাধান সূত্র বের না হয়ে আসায় পাহাড়ের প্রতিটি চা বাগানের শ্রমিক সংগঠন যৌথভাবে আজকে এই 12 ঘন্টার বন্ধের ডাক দিয়েছে। আমরা জানি 2017 সালের পর থেকে কিন্তু বন্ধের মুখ দেখেনি পাহাড়। আবারও এই চা শ্রমিকদের বোনাস ইস্যুতে অর্থাৎ 20% হারে বোনাস দিতে হবে, এই দাবিকে সামনে রেখে পাহাড়ের প্রতিটি আঞ্চলিক দলে যাদের শ্রমিক ইউনিয়ন, চা শ্রমিক ইউনিয়ন, তারা কিন্তু ঐক্যমত্যে পৌঁছেছে এবং 7 বছর পর আবার বন্ধের পুরনো চেহারা ফিরল কিন্তু পাহাড়ে। এবং শ্রমিক সংগঠনের নেতারা আমার সঙ্গে থাকো, পার্থপ্রতিম আমার সঙ্গে থাকো, যে এই যে শ্রমিক সংগঠন তারা কি বলছে একবার শুনো। সমস্ত পাহাড়ের স্টেশন একসাথে বসে ঠিক করা হলো আজকে মানে 12 ঘন্টা বন্ধ। এটা বন্ধ মানে ওয়ার্কাররা নেমে এসে ড্রাইভারদের রিকোয়েস্ট করবে, দোকানদারদের রিকোয়েস্ট করবে, যেহেতু বোনাস পেলে তো এখানেই খরচা হবে, এখান থেকে যদি কাশিয়াং যায় তাহলে তো ওই গাড়িতে উঠে যেতে হবে। এখন বোনাস না পাওয়ার মানে একটা দোকানও চলছে না, শহরও বাজারও চলছে না, গাড়ি দাঁড়াও চলবে না। বন্ধের পরেও যদি কোনো সমাধান না হয়, যদি দাবি না মানা হয়, তাহলে কালকে থেকে সমস্ত ওয়ার্কাররা বেরিয়ে এসে ওই টোটাল ওয়ার্কিং আওয়ার হচ্ছে ফ্যাক্টরির সামনে বসে থাকবে। পার্থপ্রতিম, এই যে বন্ধ, চা শ্রমিক সংগঠনের 12 ঘন্টার এই বন্ধে পাহাড়ে প্রভাব কেমন পড়েছে? দেখো, চা শ্রমিক সংগঠনের যৌথ মঞ্চের ডাকা বন্ধের কিন্তু ভালোই প্রভাব পড়েছে পাহাড়ে। কেননা পাহাড়ের যে শাসক দল অর্থাৎ ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা অনিক থাপার সেই দলের শ্রমিক সংগঠন তারাও বন্ধকে সমর্থন করায় কিন্তু বন্ধ এখনও পর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত এবং শান্তিপূর্ণ হয়ে হচ্ছে। বিশেষ করে পর্যটক বোঝায় গাড়ি, সেই গাড়িরও কিন্তু লম্বা লাইন পড়ে গেছে। আমরা দেখলাম একদিকে রাজ্য সড়ক, অন্যদিকে জাতীয় সড়কে বহু পর্যটক তারা পাহাড় বেড়াতে এসছেন, তারাও আটকে পড়েছেন। এমনকি দোকানপাট সবই কিন্তু বন্ধ রয়েছে। ছোটোখাটো গাড়িও কিন্তু পাহাড়ের রাস্তায় চলাফেরা করছে না, কারণ বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি পিকেটার্স রয়েছে। একদিকে শিলিগুড়ির থেকে যখন যে গাড়ি পাহাড়মুখো হবে সেখানে প্রথমে শুকনা, তারপরে শিমুলবাড়ি এবং তারপরে রোহিণী, 3টে জায়গায় কিন্তু ব্লকেট করে রেখেছে পিকেটার্সরা। ঠিক তেমনি কাশিয়াংয়ের পরেও একাধিক পার্থপ্রতিম একবার শোনা যাক। আমরা তো জানতাম না যে আজকে বদ্ধ থাকবে, এখন আমরা ফিরবো ইনশাল্লাহ, কিন্তু দেখছি যে বদ্ধ। আমাদের জন্য তো অনেক প্রবলেম, আর যাওয়া খুব জরুরি, আর আমরা গাড়ি পাচ্ছি না। হ্যাঁ, এর জন্য খুবই সমস্যার মধ্যে পড়ছে। আপনাদের এখানে যে বন্ধ চলছে, এখন যদি বিকালের দিকে বন্ধটা উঠে যায়, যদি আমাদের অপশন থাকে আমরা যাবো। আবার এটা তো মাইথন স্টিল না, সস্তা বস। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার। সফেদ 500 গ্রাম মাত্র 35 টাকায়। নির্যাতিতাকে নিয়ে সিনেমায় আপত্তি সুপ্রিম কোর্টে আপত্তি নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবীর। আগামীকাল রিলিজ হচ্ছে না নির্যাতিতাকে নিয়ে তৈরি সিনেমা। আবির রয়েছে সহকর্মী। আবির, টিএমসিপি সাসপেন্ডেড দুই নেতার সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে না, অর্থাৎ আগামীকাল স্থগিত হয়ে গেল সেই রিলিজ হওয়া। কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, কি বলছেন প্রান্তিক চক্রবর্তী, রাজন্না হালদার, যাদেরকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ইতিমধ্যে টিএমসিপির তরফ থেকে? তারা দুজনেই সিদ্ধান্ত নিয়ে জানিয়েছেন আপাতত তাদের যে সিনেমা, সেই সিনেমা তারা রিলিজ করছেন না। তাদের বক্তব্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়, সিনেমার কথা, প্রসঙ্গের কথা তাদের দলের তরফ থেকে তাদেরকে জানানো হয়েছে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তারা মনে করছেন যে এই সিনেমা রিলিজ করার মতো সময় নয়। তারা দলের সাথেও কথা বলেছেন এবং তারা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে 2 তারিখে তারা তাদের সিনেমা রিলিজ করবেন, সেই সিদ্ধান্ত থেকে আপাতত পিছিয়ে আসছে। একই সঙ্গে তারা মনে করিয়ে দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রসঙ্গের কথা বলে যে তারা তাদের সিনেমার ক্ষেত্রে কোনো বিচারাধীন বিষয় রাখেননি, কিন্তু যে সিদ্ধান্ত তাদের তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে আদালত দিচ্ছেন। এই আপাতত সিনেমা রিলিজের না রাজন্না। ধন্যবাদ আবির। There is also a film that is going to be released tomorrow on YouTube, which says that it is based on RG Kaur incident. I am not in the all saying that nobody should speak, nobody should express themselves. That's not the submission. However,
Would that interfere with the investigation, which is at a very early and sensitive stage? Secondly, how has she been portrayed? Will it in any way be, and I've attached that screenshot also, because that's already being publicized on social media. I'm only bringing it to the attention that this is, as my lord said, proliferating. If there is a nodal person appointed by the Union of India, it would then be someone we can contact or pass on the information for them to take action in accordance with law. Parents of the deceased have been disconcerted by repeated clips in the social media referring to photographs and the name of the deceased. Videos have also proliferated in the social media. To reiterate, no intermediary shall allow or carry the publication of the name of the deceased, her identity, photographs or videos, either pertaining to the incident at the RG Kaur Medical College or otherwise. Electronics and Information Technology, into brackets MIT, shall nominate a nodal officer to whom communication in relation to the unauthorized uploading of content or information pertaining to the deceased can be intimated, so that necessary action can be taken with the intermediary concerned for pulling down such publication or dissemination. এই জায়গাটা যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে পুরোটা আমরা শুনবো, কোর্টের অর্ডারটা আমাদেরকে দেখতে হবে কি আছে, সেই জায়গাটা থেকে এই জায়গাটা নিয়ে বিস্তারিত কমেন্ট করার দরকার। কিন্তু যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে এসেনশিয়াল সার্ভিসের পার্টের মধ্যে আইপিডির যে পরিষেবা, যে পেশেন্টটার ওটি হলো, ওটি করার পর সেই পেশেন্টটাকে কি আমরা দেখতে যাচ্ছি না? দেখতে যাচ্ছি। তাহলে আইপিডি পরিষেবাটা যেটুকু এমার্জেন্সির সাথে লিঙ্কড, সেই পরিষেবাটা আমরা দিচ্ছি। ওপিডি পরিষেবার দিক থেকে আমাদের মেডিকেল এমওটিআর যারা, তারা একটা অংশ কাজে ছিল, সিনিয়র চিকিৎসকের একটা অংশ কাজে ছিল, হ্যাঁ জুনিয়র ডাক্তাররা কাজে ছিল না। তাহলে স্পেসিফিকলি যদি বলেন যে জুনিয়র ডাক্তাররা ওপিডি পরিষেবার মধ্যে ছিল কি ছিল না, এই নিয়ে কোর্টের অর্ডারটা দেখলে আমাদের দিক থেকে পরবর্তী যা কর্মসূচি নেওয়ার মিটিংয়ের পর সেই কর্মসূচির পক্ষ থেকে মানে কমপ্লিট তুলে নিচ্ছি কি তুলে নিচ্ছি না, এটা মিটিংয়ের পর। সাগর দত্তের ঘটনা সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে রোগীকে দেখেননি চিকিৎসকেরা, তাই মৃত্যু। এইটা নিয়ে যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে এই কথাটা একদমই সত্য নয়। একজন রোগী ভর্তি হচ্ছে একটা মেডিসিন ফিমেল ওয়ার্ডে, তাহলে একজন চিকিৎসক না দেখে কিভাবে ভর্তি হলো? তাহলে এই কথাটা একদমই মিথ্যে কথা। এবং যে কথাটা মানে এই কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। যে জায়গাটা থাকছে যে ওপিডিতে ভর্তি হওয়ার পর সেখানে যে হাউস স্টাফ ছিল, পিজিটি ছিল, আরে আমরা তো সেখানকার যারা জুনিয়র ডাক্তার ছিল তারা সেই পেশেন্টকে অ্যাটেন্ড করেছে, তারা সেই পেশেন্টকে দেখেছে, দেখার পর। এগরার দিকে নজর রাখে স্কুলের প্রশ্নপত্রে আর্জিকর। এগরার ঝাটুরাল হাই স্কুলের প্রশ্নপত্র ঘিরে বিতর্ক। শিক্ষার মৌলিক অধিকারের ধারা নিয়েই প্রশ্নপত্রে আর্জিকরে ছাত্রীর উপর অত্যাচার, খুনের উল্লেখ। আর্জিকরের ঘটনায় বিচারেরও দাবি। স্কুলের প্রশ্নপত্র, একাদশ শ্রেণীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে। পঙ্কজ রয়েছে। পঙ্কজ, স্কুলের প্রশ্নপত্রে আর্জিকরের প্রসঙ্গ উঠে এলো। এখন প্রিয়াঙ্কা তোমাকে জানিয়ে একটি স্কুল, যেখানে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার একটি, যেখানে স্কুল, সরকারি স্কুলের নামে কিন্তু, যেখানে সরকারি স্কুলের নামে যে প্রশ্নপত্রে আরজিকর ঘটনার যে প্রশ্নপত্রে, যেখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রশ্নপত্রে উঠে এলো, এই নিয়ে যথেষ্ট কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে কিন্তু বিতর্ক শুরু হয়েছে। যেখানে আরজিকর ঘটনা, যেখানে শিক্ষা আমার মৌলিক অধিকার, আমি অভয়া অনেক আশা ও স্বপ্ন নিয়ে আরজিকরের মেডিকেল কলেজে উচ্চ শিক্ষার জন্য ভর্তি হয়েছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাকে মেডিকেল কলেজের মধ্যে পাশবিক অত্যাচার করে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে খুন করা হয়েছে। আমার এই সঠিক বিচার হোক। উপরে বর্ণিত শিক্ষা অধিকারীকে সংবিধানে কোন ধারা আছে, এরকম করে কিন্তু কোশ্চেন A, B, C, D করে উল্লেখ করা রয়েছে এই স্কুলের প্রশ্নপত্রে, যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কিন্তু একেবারে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে এবং ভাইরাল হয়েছে এই প্রশ্নপত্র ঘিরে এই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার একটি স্কুলে। একদমই পঙ্কজ, মানে প্রশ্নপত্র সেখানে রীতিমতো যেভাবে লেখা রয়েছে, শিক্ষা আমার মৌলিক অধিকার, আমি অভয়া অনেক আশা স্বপ্ন নিয়ে আরজিকর মেডিকেল কলেজ উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হয়েছিল। আমি বলছি স্কুল কর্তৃপক্ষ তারা কি বলছে, স্কুলের তরফ থেকে কি দাবি করা হচ্ছে? এই ধরনের প্রশ্নপত্র সামনে এলো, ভাইরাল হলো, যেখানে নাম দিয়ে বলা হচ্ছে রীতিমতো আমি অভয়া আশা স্বপ্ন নিয়ে আরজিকর মেডিকেল কলেজ উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হয়েছিলাম। দেখো প্রিয়াঙ্কা, একেবারে যেখানে স্কুলের শিক্ষক, যেখানে যে শিক্ষক এই প্রশ্নপত্র নিয়ে প্রশ্ন করেছেন, তিনিও বলেছেন যে এটি একটি প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু সেটা নিয়ে তিনি কোনো ভাবছেন না। তবে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ইনচার্জে যে ভারপ্রাপ্ত হয়েছে, তিনি কিন্তু জানান এই প্রশ্নপত্র যে হয়েছে তিনি কিন্তু জানেন না, যে শিক্ষক এই প্রশ্ন তৈরি করছে সে বিষয়টি জানায়। তিনি কিন্তু এড়িয়ে গেলেন, প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে যে রয়েছেন সে কিন্তু এড়িয়ে গেলেন পুরো ঘটনা।
প্রিয়াঙ্কা। যে শিক্ষক এই প্রশ্ন বানিয়েছেন বা করেছেন তার কি প্রতিক্রিয়া? দেখো, যে শিক্ষক তিনি বানিয়েছেন তিনি বলছেন আমি একটি প্রশ্ন করেছি যেখানে মৌলিক অধিকার নিয়ে একটি ধারা, যেটা ধারা শিক্ষার যে ধারা রয়েছে সেই ধারাটা আমি উল্লেখ করেছি, তবে আরজিকর ঘটনা নিয়ে লেখাটা তার কিন্তু একটা মানে কিন্তু ভাব প্রকাশ করলেন, কিন্তু তাও তিনি যেটা লিখেছেন তিনি বলেছেন যে ধারাটা তিনি উল্লেখ করেছেন, এই ধারাটা নিয়ে আমি কিন্তু প্রশ্ন করেছি, তিনি স্বীকার করেছেন। প্রধান শিক্ষকের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি, তাই তো পঙ্কজ? প্রধান শিক্ষক, যেখানে তোমাকে জানিয়ে কি প্রধান শিক্ষক যে ইনচার্জ রয়েছে, প্রধান শিক্ষক নেই, ইনচার্জ রয়েছে, সেই ইনচার্জ কিন্তু তিনি জানিয়েছেন ওই বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন তিনি বিষয়টা জানবেন, আমি এই বিষয় নিয়ে কোনো জানিও না, আর দেখিও নিয়ে এই প্রশ্ন নিয়ে পরিষ্কার তিনি জানিলেন। বেশ, নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার। সফেদ 500 গ্রাম মাত্র 35 টাকায়। দারুণ টেমটি লাগাবো। এটা তো মাইথন স্টিল না, সস্তা বস। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। এখন আমাদের তো মনে হয় যত 12টার দিকে চেক আউট, আর ওনারা আমাদের কাছে এক্সট্রা চার্জ করবে না কিটা আমরা বুঝতে পারছি। আমাদের ট্রেনের টিকিট অলরেডি আছে, কিন্তু আমাদের ট্রেন হয়তো মিস হয়ে যাবে আজকে। হ্যাঁ, হঠাৎ করে বন্ধ চাপে পড়ে গিয়েছেন পর্যটকরা, কিন্তু এই বন্ধ প্রশাসন কিভাবে দেখছে? পুলিশ কি সমর্থন, যারা বন্ধ করছেন বা যারা অবরোধ করছেন তাদের অ্যালাউ করছে? কি অবস্থা? কার্শিয়াং এর একটা উত্তেজনার ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি, আরো ডিটেল একটু জানবো। পার্থপ্রতিম রয়েছেন আমার সঙ্গে। পার্থপ্রতিম, দেখো একেবারেই তাই, দার্জিলিং বা কালিম্পং বা অন্য কোনো জায়গায় কিন্তু বনকে ঘিরে তেমন কোনো উত্তেজনা দেখা যায়নি, এখনও পর্যন্ত সেই খবর আমরা পাইনি। প্রায় 6 ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেল, আর 6 ঘন্টা বাকি রয়েছে। কিন্তু কার্শিয়াংয়ে একমাত্র কার্শিয়াং যে স্টেশন, সেখানে যখন পিকেটার্সরা সকালে নামে বন্ধের সমর্থনে, সেই সময় কার্শিয়াং থানার পুলিশ পিকেটার্সদের আটক করে এবং তাতেই উত্তেজনা ছড়ায়। যারা বন সমর্থক তাদের দাবি যে ন্যায্য শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায় তারা রাস্তায় নেমেছে, কেন এখানে প্রশাসন বাধা দিতে আসবে? এই নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসা হয়, ধাক্কাধাক্কি হয় এবং বেশ কয়েকজন বন সমর্থককে সেখান থেকে আটক করে নিয়ে যায় কার্শিয়াং থানার পুলিশ এবং তাতেই সামান্য উত্তেজনা ছড়ায়। তাছাড়া মোটের উপরে কিন্তু এখনো বনকে ঘিরে কোনো বড় 20% বোনাসের দাবি, 20% হারে বোনাসের দাবি, সেই দাবি নিয়েই তাদের এই বন্ধ, কিন্তু এখনো পর্যন্ত মালিক পক্ষ তা মানছেন না। জট কাটাতে হবে, আর এই জট কাটাতে এবার উদ্যোগী নবান্ন। কিভাবে জট কাটানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে? চা শ্রমিকদের বোনাস জট কাটানোর উদ্যোগ কিভাবে নিচ্ছে নবান্ন জানবো। সরাসরি রয়েছেন সোমরাজ। দেখো, ইতিমধ্যেই নবান্নের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্যের শ্রম দপ্তরকে যাতে অবিলম্বে মালিক পক্ষ এবং শ্রমিক পক্ষ উভয় পক্ষের সঙ্গে কথা বলে একটা সমাধান সূত্র বের করার জন্য। যেটা নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পান্ড ইতিমধ্যেই গোটা বিষয়টি নিয়ে শ্রম দপ্তরের উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন। মূলত চা শ্রমিক সংগঠনগুলির তরফে কি দাবি রয়েছে সেই দাবি নিয়েই ইতিমধ্যেই শ্রম দপ্তরের সঙ্গে রাজ্যের মুখ্য সচিব বৈঠক করেছেন এবং সেই বৈঠকের পরেই নবান্নের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শ্রম দপ্তরকে যাতে অবিলম্বে চা বাগানের যারা সংগঠন রয়েছেন, শ্রমিক সংগঠন রয়েছেন এবং পাশাপাশি মালিক পক্ষ রয়েছেন, উভয় পক্ষের সঙ্গে আজকেই আলোচনায় বসতে এবং আজকেই আলোচনায় বসে কিভাবে সমস্যার সমাধান সম্ভব তা নিয়ে মীমাংসা বের করতে। তার কারণ পুজো আসছে, এই সময় কোনো ধর্মঘট বা কোনো বন্ধকে রাজ্য সমর্থন করে না, কিন্তু তাদের যে দাবি উঠে আসছে চা শ্রমিকদের বোনাস 20%, এই দাবি নিয়েই যাতে উভয় পক্ষ আলোচনায় বসে একটা সমাধান সূত্র বের করে, তার জন্যই আজকেই বৈঠকে বসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সেই বৈঠকের গোটা তত্ত্বাবধানই করবে রাজ্যের শ্রম দপ্তর বলেই আমরা নবান্ন সূত্রে জানতে পারছি। এবং এই যে চা শ্রমিকদের ন্যূনতম 20% বোনাসের দাবি, সেই বোনাসের দাবিকে সমর্থন করছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। চা শ্রমিকদের যে দাবি দেওয়াগুলো, সেই দাবি দেওয়াগুলো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। গতবার যে পরিমাণ বোনাস দেওয়া হয়েছিল সেই পরিমাণ বোনাস দেওয়ার কথাও এবার মালিক পক্ষ ভাবছে না, তার থেকে কম বোনাস দেওয়ার কথা বলছে। এবার 13% বলছে, গতবার সম্ভবত 18-19% ছিল। তো স্বাভাবিকভাবে চা শ্রমিকদের যে দাবি দেওয়াগুলো, সেই দাবি দেওয়াগুলো পূরণ হওয়া উচিত।
চা শ্রমিকদের এই যে অবরোধ বন্ধ, তার জেরে পাহাড়ে যেমন পর্যটকরা সমস্যায় পড়েছেন, ঠিক একই রকম ভাবে সমস্যায় পড়েছেন সমতলের পর্যটকরাও। গরু বাথানে পর্যটকদের গাড়ি আটকে দেওয়া হয়েছে। সেখানে সাপ্তাহিক হাট যেটা বসে গরু বাথানে, এই বন্ধের জেরে সেটাও বন্ধ। সোদপুরে ফের প্রমোটারি রাজ। ভুয়ো নথি তৈরি করে জমি দখল করে জলা জমি বুঝিয়ে সেখানে বহুল তৈরি করা হচ্ছে এবং সেখানে যদি কেউ প্রতিবাদ করেন তাহলে রীতিমতো হুমকি দেওয়া হচ্ছে। জমির মালিককে পর্যন্ত ছাড় নেই। আমার সঙ্গে রয়েছেন সুবীর সরাসরি। সুবীর, ঠিক কি হয়েছে একটু জানতে চাইবো, কি অভিযোগ উঠছে? পার্ক এলাকা, সেখানে সুরজিৎ চন্দ্র তার যে জমি, সেই জমিতে কিন্তু যে প্রমোটার, স্থানীয় প্রমোটার মৃণাল সরকারের সঙ্গে কিন্তু সেই জমিতে প্রমোটিং করার জন্য তাদের সঙ্গে চুক্তি হয় এবং সেই চুক্তিতে কিন্তু পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল যে যেই জলাশয় টপ হেডলাইন্স নিবেদন করছে অ্যানিমিয়া কমাতে, হিমোগ্লোবিন বাড়াতে দারুণ সাহায্য করে কুলেরন। কুলেখাড়া সমৃদ্ধ কুলেরন। নির্যাতিতাকে নিয়ে সিনেমায় আপত্তি সুপ্রিম কোর্টেও। শীর্ষ আদালতে নালিশ নিহতের পরিবারের আইনজীবীর আগামীকাল মুক্তি পাচ্ছে না টিএমসিপির সাসপেন্ডেড 2 নেতার শর্ট ফিল্ম। আরজি করে ধর্ষণ খুনে ক্রাইম সিনে ক্ষমতাশালীদের উপস্থিতিতে প্রশ্ন, কিভাবে পুলিশ পৌঁছানোর আগেই ঘটনাস্থলে মেডিকেল কাউন্সিলের সদস্য সহ 4 জন, কি করে এখনো তারা ক্ষমতায়? সুপ্রিম কোর্টে প্রশ্ন নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবীর। ইতিমধ্যেই 5 জনকে সাসপেন্ড শীর্ষ আদালত জানালো রাজ্য। এবার স্কুলের প্রশ্নপত্রে আরজি কর। এগরার ঝাটুডাল হাই স্কুলের প্রশ্নপত্র ঘিরে বিতর্ক। তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ খুনে উল্লেখ, একাদশ শ্রেণীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র ভাইরাল। শিক্ষার মৌলিক অধিকারের ধারা নিয়ে প্রশ্ন।